Мисс Риверс, как вы себя чувствуете? Вы вчера сделали громкое заявление на свадьбе в Нью-Йорке. Это какая-то новая шутка? Я очень рада, я должна чувствовать себя очень хорошо, потому что я не шутила. И как вы думаете, кого США увидит первым, президента гея или первую женщину-президента? У нас уже есть Обама, так что успокойтесь. Вы знаете, Мишель, она транс. Простите, кто она? Транссексуал. Мы все об этом знаем. О боже! Все нормально. И не думайте писать в комментариях, что он ссылается на адмирала. Стенограмма Белого дома гласит следующее. Секретарь Панетта, благодарю вас за вступление и замечательное лидерство. Вице-президент Байден, члены комитета начальников штабов, военные министры, почетные гости, мужчины и женщины самых лучших вооруженных сил в мире, в особенности адмирал Мюллен, Дебора, Майкл и я тоже хотим выразить признательность вашему сыну Джеку, который сегодня снова приступит к службе. Вы все замечательно послужили нашей стране. Дебора – жена адмирала Мюллена, имя адмирала Мюллена Майкл, однако в своей речи Обама упоминает Мюллена как Майк, а не как Майкл. Distinguished guests, and men and women of the finest military in the world. And most of all, Admiral Mullen, Deborah. Michael and I also want to acknowledge your son Jack, who's deployed today. All of you have performed extraordinary service to our country. Популярный американский журнал Newsweek на обложке свежего номера, который должен выйти через неделю, назвал главу страны Барака Обаму первым президентом-геем и поместил над его головой радужный нимб. Президент заслужил каждую полосочку на этом радужном нимбе. Написала в Твиттер главный редактор журнала Тина Браун, которая и опубликовала обложку в микроблоге. Главной темой нового номера Newsweek станет небезызвестное высказывание Обамы о его поддержке однополых браков. В какой-то момент я пришел к выводу, что однополые пары должны иметь возможность вступать в брак. Это крепкие моногамные пары, которые чувствуют себя стесненными в правах из-за невозможности вступить в брак. Заявил он в интервью телеканалу ABC на прошлой неделе. Автор статьи Эндрю Салливан утверждает, что президент Обама имеет много общего с гей-сообществом. Ему пришлось примерить свою черную самоидентификацию с белым окружением, так же, как геям приходится согласовывать свою сексуальную ориентацию с гетеросексуальным окружением. Уверен Салливан. Сам Обама догадки о своей причастности к гей-культуре пока никак не комментирует. Диштайн представляет. Лэри Синклер на пуэрториканском телевидении ВАПА ТВ разоблачает убийство предполагаемого любовника Обамы Дональда Юнга. Ларри, позволь мне тебя спросить. Многие люди интересуются, почему ты делаешь это сейчас? Почему ты рассказываешь об этом человеке сейчас, когда он уже будет официальным кандидатом от демократов в президенты США? Мы говорим о том человеке, который может стать президентом США. Тебе не кажется, что ты должен был сделать это раньше? Почему ты делаешь это сейчас? Что ты его спрашиваешь? Я ему говорю, почему ты делаешь это сейчас? Почему ты не сделал это раньше? Почему ты делаешь это сейчас, Ларри? Ты должен был делать это уже давным-давно, потому что этот человек уже почти что президент США, потому что он официальный кандидат. Гектор. Я пытался убедить этого человека быть откровенным по поводу своей наркозависимости с прошлой осени, еще с прошлого года, но я не могу заставить его встать перед американским народом и сказать, что я лжец и я наркозависимый. И тем более не могу это сделать сегодня, когда уже убит другой его любовник в Чикаго. Извини, Ларри, что ты говоришь? Он рассказывает о том, что другой любовник, гей, Обамы, сейчас убит в Чикаго. Ларри, ты говоришь о сенаторе Обамы, который имел гомосексуальные отношения с кем-то, которого убили в Чикаго? Да, это то, что я говорю. Вау.
Когда это случилось? Дональд Янг был убит в декабре 2007 года, и мои попытки связаться с полицией по поводу информации о связи Обамы с этим человеком все провалились. Меня проигнорировали. Он говорит сейчас о человеке, которого убили в Чикаго, который был любовником Обамы, которого убили в декабре 2007 года. Дональд Янг, регент хора в церкви, в которую ходил Обама. This video will present irrefutable and scientific proof that will establish beyond any reasonable doubt that Michelle Obama is in fact a man who prefers to present himself and who prefers to dress up as a woman. This video will prove that the person commonly referred to as the First Lady of the United States may be the first queen at best, but he most certainly is not a lady. Let's find out why. This video will examine the following. It will examine Michelle's male hands, male shoulders, male torso, male genitalia, and overall male proportions, all. Let's take a close look at some of the male traits that he has failed to conceal. We will begin by looking at the hands. The scientific community has known for a long time that a man's ring finger is typically longer than the man's index finger. Here are two clear pictures that illustrate the differences in ring finger proportions on male and female hands. Notice how the man's ring finger is visibly longer than his index finger. While it is not uncommon for a woman to have the ring finger and index finger at very similar lengths, it is almost unheard of for a woman to have a visibly longer. In this photo of Barack and Michelle's right hands, even at a distance, Michelle's ring finger is noticeably longer than the index finger. In fact, the ring finger is so long that when we compare it with the one on the man next to him, it is easy to see that the male trait of prominent ring finger length is even more pronounced in Michelle. Here we see a person holding up their hand. By the ring finger length, it is safe to conclude that he is a man. Here we see someone whose ring finger length clearly shows that she was born a female. But in this photo, wait a minute, Houston, we have a problem. The ring finger is noticeably longer than the index finger, proving that Serena Williams, the famous tennis player, was in fact born a male. Both the shoulders and flamboyant behavior are quite telling as well. Here is a good photo of Michelle's hands. The ring fingers are both visibly longer than the index fingers. Once again, we have a clear view of the hands. It is undeniable. Those are the hands that emerged from the womb on a male child. Now that we have established that Michelle has the hands of a man, let's look at Michelle's shoulders. The shoulders are surrounded by bulging muscles that appear to be very masculine. Notice how the carefully tailored clothing hides the neck muscles. Let's find out why. Now, what most people do not know about human anatomy is that the body is naturally proportioned based on the ratio between overall body height and the size of a person's head. In this illustration, you can see how perfectly proportioned a typical human body of each gender is.
This illustration also reveals a description of how the shoulders are measured. On a woman's body, the shoulder width is typically equivalent of 2.5 times the width of her head. Here we have an example of a healthy woman. As you can clearly see, her shoulders are about 2.5 times the width of her head. A man's shoulders are typically the equivalent of 3 times the width of his head. In this illustration, it is easy to see that this person is in fact a man based on the width of his shoulders in relation to the width of his head. And here we have an image of an extremely athletic man whose gender is confirmed by the width of his shoulders in relation to the width of his head. Now, if we take an objective look at Michelle, we see that the shoulder width is not compatible with the shoulders of a woman in relation to the size of the head. The dress, the pearls, the fancy hairdo, and makeup can redirect the observer's attention away from the proportions, but all the illusions cannot make the physical reality that Michelle is a man go away. There are certain undergarments that some people wear in order to hide their male genitalia. It is similar to a sports cup that men wear while playing contact sports. In this photo, you can see a surprising bulge that appears to be Michelle's special cup. This wardrobe malfunction was revealed by the wind that was blowing against him, revealing the contour of his form. But that's not the only wardrobe malfunction. In this picture, the lighting cast the most unfeminine shadows on Michelle's manhood. This photo begs the question, how could the audience not notice?